Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Dish. Goa's fishermen, comprising both traditional fisher folk and trawler owners, are facing a slew of pressing issues, which they believe the government needs to urgently address. Despite being considered the protectors of the state's coastal treasures, these fishermen are grappling with a dire situation. The deplorable condition of jetties, often obstructed by sandbars, has led to frequent accidents, damaging boats and causing financial strains. This neglect has left the welfare of the fishermen hanging by a thread, making it increasingly challenging for them to repair their boats and fishing gear, ultimately threatening their livelihoods. Well, basically, there are multiple issues what the fishing community of Goa are facing. Yes. Be it from mechanization, be it from the destructive policies which are now coming from the government. Initially, the fight was always with the traditional and the non-traditional. But now there is so much what has been planned by the government that the very existence of fishermen is in stake. Be it the traditional or be it the non-traditional, we are all likely to drown into this ocean which we have been surviving for centuries into our occupation. If you see now the major port bill which talks about the entire up to 12 nautical mile is their jurisdiction. CRZ, if you talk CRZ now which has come to 50 meters. If you talk about the inland waterways, 6 rivers have been nationalized. Today we don't know whether we can fish in these rivers when we know that the inland fisheries has a lot of catch per year. Right. So like this, plus then we have already intrusion from other states boats entering into our territorial water. Right. And unfortunately the fisheries department has been a very silent spectator. This department has come to protect the interest of the fishers of the state of Goa. Right. But unfortunately they are not been proactively involved, which I fear sooner or later we might all perish into this greed of exploiting our natural resources. And One more point. See, the issue here is now repeatedly we've seen in the past 2 to 3 months, the common refrain amongst everybody is that the government is not looking at our major issues. Now, at this point of time, let's zero into the present. What are the key issues that are of immediate concern that need to be addressed right now in the next maybe 1 month or 2 months? Yeah, see, now very lately we have seen Karnataka and Gujarat boats entering into our territorial water. Not only that, they are entering into inside 5 nautical miles, Right. which is actually the space of the traditional fishers. Right. Now every year we've been complaining to the fisheries department. In fact, some of the canoe owners, traditional fishers, even caught some boats, Malpe boats. Right. And soon the fisheries department will catch it and even leave it. Right. But now this is the attitude. We have seen that our trawlers, Goan trawlers were fishing in Malwa and in other states are being caught by the fisheries department. And why is that our department is still sleeping? Residents of Fatorda are growing increasingly concerned about a dangerous pothole that has emerged between the KDC of Margao. The pothole, which is almost 1 foot deep, poses a significant risk to riders and pedestrians alike. Despite being a hazard for the past 8 to 10 days, no authorities have taken action to address it. Residents are now demanding that the Public Works Department urgently performs maintenance on the road and fill the dangerous hole with suitable materials to ensure the safety of all road users. The issue has become a pressing concern for the local community, highlighting the need for prompt action. वो रोड मेन रोड जाल्लो आसा तांचो तो केटीसी बस स्टँडा कडल्यान फातोर्डा स्टेडियमा कडेन वतात आनी तुमी हांगा रहदारी पळोवपाक शकतात कशे लोक वतात आनी कशे येतात ते फास्ट स्पिडीन येतात आनी हांगासर तो खड्डो जो जाल्लो आसा पळय हांगासर तो बरो 1 फूटभर जाल्लो आसा तो मायज जाल्लो आसा तो आनी जायत वता भितर तो फातोर ते फातोर भितर वतात हांव म्हणटा हे PWDन हांगासर लक्ष घालपाक जाय फाल्यां जर कोणाचो जीव जर गेलो कोणाचो फॅमिलीचो मेंबर ना जातलो ते जावचे पयलीं जाता तितले बेगीन हो खड्डो तुमी हांगा येवन पुरोवचो आनी काम करचें सगळें हांगा जर आनी खोल आसा भितर ते तुमी सगळें रिपेर करचें कित्या खातीर खड्डो पडलो हांगासर तेणी लास्ट टायम सेवरेजीची पायपलायन घातिल्ली आसा तेका लागून ते कितें माती सारकी दांबप जावना जातली आनी तेका लागून तो खड्डो जाला जातलो कितलेशे दीस जाले हांगा हो खड्डो पडल्यार आतां पयर जाल्लो तो बारीकसो जाल्लो तो आतां एग्रिवेट जायत गेलो व्हडलो जायत गेलो तो फाल्यां आतां आनी व्हडलो आसता
तेच्या पयलीं हांगा PWDन तातले बेगीन ते रिपेर करपाची इतली हांव म्हजी मागणी. Mohit Karangate for Herald TV. The Sarpanch and Panch members from various village panchayats within the Mandre constituency have joined forces to voice their vehement opposition against a proposed Perine draft zoning plan. They have fervently demanded the complete abandonment of the plan. In a bold statement, they express a willingness to sacrifice their own residences should Minister Rane opt for demolition, extending this offer to MLA Jeet Arolkar's residence as well. हो मंत्री नंबर 2 चो कॅबिनेट मिनिस्टर म्हणटा तो नंबर 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी घेवन सांजचो उगावला. सूर्य सकाळचो उगावता हो सांजचो उगावला आणि मांद्रे पेडणे मतदारसंघाची जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा पेडणे मतदारसंघ जाका म्हणटा ती नंबर 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी ताका हांव सांगूं इच्छिता मांद्रे मतदारसंघ हो गोंय असेंब्लीच्या नांवाचेर नंबर 1 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. तुका जर गट्स आसा, तुका जर फेस करपाचे पब्लिकाचे ग्रिव्हन्सीस जर कॅपॅसिटी आसा जाल्यार आमची तुका विनंती आसा, आव्हान न्हू किंवा चॅलेंज न्हू, की मांद्रे मतदारसंघाची जनता जी नंबर 1 जनता नंबर 1 मतदारसंघ काल वचोन चीफ मिनिस्टर जो नंबर 1 आसता तेच्या फुड्यान वचोन बसला. तुका जर कितें ग्रिव्हन्सीस आसा तूं आमच्या फुड्यान येवन बस आनी तुका दिसता की हो इशू तूं बरे भशेन आमकां एक्सप्लेन करूं शकता जाल्यार आमी तुका बरेचशे प्रश्न ह्या विशयाचेर विचारूं शकता जे तूं आमकां सविस्तरपणे आमकां तूं खुलासो करचो ह्या झोनींग प्लानाच्या संदर्भात. हांव तेचेरय येता फुडें. ह्या झोनींग प्लान हो कितें तो तेणी बेश्टें सांगपाचें न्हू आपल्या वांगडा पेडण्याची जनता आसा. पेडण्याची जनता जर तुज्या बरोबर आसा जाल्यार पेडणे मतदारसंघांतल्या लोकांचे मोपा एअरपोर्टा खातीर जमनी गेले, तांकां पयशे अजून मेळ्ळले नात ते तांकां मेळोवन दी. तेच्या उपरांत तांकां जॉब्स मेळनात त्या एअरपोर्टाचेर ते तांकां जॉब्स मेळोवन दी. तेच्या उपरांत म्हणटात तशी जी स्पोर्ट्स सिटी धारगळीन हाडलेली तेची जमीन एक्वायर केल्लेली त्या शेतकऱ्यांच्या घरादाराचेर नांगर फिरायले तेचो मोबदलो तांकां वेवस्थीत दी. आयुश हॉस्पिटलांत पेडणे मतदारसंघाच्या जनतेक जॉब दी. सगळ्यात पयलीं जर तूं पेडणे मतदारसंघाचे जनतेक जर काल सॅटिस्फायड करपाक गेल्लेले जाल्यार मांद्रे मतदारसंघाच्या जनतेक कडेन आयज मांद्रे मतदारसंघांत हायली एज्युकेटेड लोक आसात. आमकां पिशे करपाचे तेणी प्रयत्न करपाचे ना आनी आमी कितें उलयता ते रियलिस्टीक उलयता, रचोन उलयना आनी रचोन उलोवपाची आमकां संवय बी ना आनी ताका हेच्या फुडें वचोन सांगता. आनी भारतीय जनता पक्षाक हांव एक रिक्वेस्ट करूं इच्छिता की हो जो मिनिस्टर आसा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर जो फ्युरियस जावन एका सरकारांतल्या MLAचेर तेजें घर डॅमॉलिश करपाचें ह्या लेवलचेर गेल्लो आसा, हेच्या TC हांव ताका सांगता की तूं तेच्या घराक एक नोटीस धाडून दाखय. तुका आनी तुज्या डिपार्टमेंटाक आमी सांगता की तूं तेच्या घराक एक सादी नोटीस धाडून दाखय. तुज्या TCP डिपार्टमेंटाची जर लक्तरा जर वेशीर घालूंक ना जाल्यार मांद्रे मतदारसंघाची जनता म्हणून तुका नांव सांगचें ना. आनी तुका याद करून दिवं इच्छिता आमी ह्या मंत्र्याक, तूं आरोग्य मंत्री, कोविडाच्या टायमाचेर GMCन कितें जालें हे रिपीट करपाक मांद्रे मतदारसंघाच्या जनतेक लाव नाका. ऑक्सिजना खातीर लोकांचे कितें हाल जाल्यात ते. तूं स्वताक एज्युकेटेड समजता, सिनियर मोस्ट पॉलिटिशियन समजता जाल्यार एक पद्दतीन कितें आसा तें सामंजसपणान उलय. आनी तेणी सांगलें की सोपटे भाईक आपण विश्वासान घेतलो आनी करतलो म्हणून. सोपटे भाई कडेन 5 पंचायती आहा म्हणून. हांव ताका सांगूं इच्छिता सोपटे भाई कडेन 9 पंचायती आहा, जीत भाई कडेन 9 पंचायती आहा, रमाकांत खलपा कडेन 9 पंचायती आहा आनी जेचें इनॉग्रेशन करपाक नर्सिंग कॉलेजीचे तो येवपाचो आसा पळय हरमाला तेच्याय कडेन 9 पंचायती आहा. हे आमदार जाल्लेले लोक ह्या मतदारसंघात कितें उलयताय ते तकली सारकी जाग्यार दवर आनी उलय. आनी भारतीय जनता पक्षाक आमची एक शिटकावणी आसा ह्या मिनिस्टराक, जे कितें तेणी काल जे कितें केलां पळय प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमच्या MLAचेर आनी हेचो जो TCPचो कारबार आसा हो दोतोर प्रमोद सावंतान आनीक तकले वयर तेजी सत्ता तकलेच्या वयर चडलेली आसा, तेका मिनिस्ट्रींतल्यान सॅक करप गरजेचें आसा, तेका मिनिस्ट्रींतल्यान सायडीन काडप गरजेचें आसा. Maqbool Malgimani for Herald TV. Kalangut is one of the most prominent and visited places in Goa. But the tourists and commuters coming here are facing a lot of issues due to bad roads. Now the citizens have raised their voice against these bad roads. They have demanded better roads. Watch. Roads in Kalangut is a nightmare. PWD Chief Engineer Alan Pereira said that another 6 months all roads in Kalangut would be hot mixed.
After Kalangut Sarpan, Joseph Sequeira recently criticized the PWD minister, Nilesh Kapral, for neglecting Kalangut. The senior PWD official said on Friday that inspected roads will be done. येयले कलांगुटान आमच्या सरपंचान सांगल्या थंय बरी खबर तेंच्यांनी हयत येवचे पूण हांव कितें म्हणटा ती की तेंच्यांनी तेंचे इग्नोरन्स खूब आहा आतां येदो व्हडलो येयलो आनी तो ऑफिसर येयलो कित्याक की बारीक ते ग्रावंड लेवलार जे स्टाफ आहा तेंच्यांनी सारकें काम करूंक ना म्हणून एक सिंपल सी गोश्ट सांगता तुमकां हांव फाटल्या दिसांनी ते एक व्हडले जेट पॅचर मशीन हाडले रातचे सगळे रस्तो ब्लॉक केलो आणि एक होंडो पुरयलो तेंच्यांनी हांवूय आहलो तिका आनी दुसरो होंडो 3 मिटराच्या अंतरार आहलो तो तेंच्यांनी तोच सोडलो की ते सांगूंक सोदता की हे जे एम्प्लॉईज आहा तेंचे ग्रावंड लेवलार ते इग्नोरंट ते पळोवंक सोदिना कितें चल्लां पळय ते आनी तशेंच सोडून वयता आनी मागीर फोटो मारून दाखयता की हो रस्तो जालो म्हणून सिमिलर इन्सिडंट तेंच्यांनी आयज केला की तेंच्यांनी येयले थंयसर पॅचीस भरले हे पॅचीस भरले आमचो एक सोशल वर्कर निलेश गोलतेकर म्हणूनय तोच करतालो तेंचे PWDचे स्टँडर्ड आणि त्या निलेश कोलतेकराचे स्टँडर्ड जे काम केला सिमिलर एक पावस गेलो ते बोणे परत पडटले सो तांकां कितें ते सोल्युशन आहा ते कॉन्क्रीट जाय आतां ते म्हणटा सगळेशे रस्ते पुरयला म्हणून बागा टू खोबरावड बागा टू कलांगूट समज मेन रोड पयशे ते खड्डे आहा थंयच आहा तोच कंडिशनान आहा आतां मुदलो रस्तो सुद्दां पयशे तशेंच आहा कंडिशनान सो तेंच्यांनी कितें दाखोवंक जाय ते दाखयलें पूण एटलिस्ट ग्रावंड लेवलार इन रियालिटी कितें प्रोसेस करूंक जाय तो तेंच्यांनी करपाचो आणि हे बेश्टे फोटो सेशन आणि हे करपाचे बंद करपाचे आयज PWD ऑफिशल्स कालांगूट येयल्ले खंय रोड्स आनी तेजो हांव इंटरव्यू आयकतालो आनी तो इंटरव्यू आयकलो कोण एलन म्हणून आसा हू इज अ चीफ इंजिनियर फॉर नॅशनल हायवे 17 पूण तेका कालांगूट कांयच करपाचें ना पूण हांव एक सांगूंक सोदता त्या ऑफिशलाक की कालांगूट तरी पयशी जाल्यार हो रस्ते सगळे फोडलेले आसले आनी हे रस्ते फोडून राती ते कालांगूट येयले आनी रातया मदें तेणींनी तो रस्तो पुल्लो आमच्या आख्या गोंयांक सांगपाचें ना आमी कोंगटकाराक आनी कांदोलीकाराक हांव हे सांगूंक सोदता की हे रस्ते फुटलेले आसले ओ ना आनी वद्दो मिटर काल शिमितिरीचे हांव पणजे वयतालो सांजच्या दिसा 5 सांग सुमार आनी येता म्हणल्यार 8 हो रस्तो शिमित्री फाटल्यान व्हडलो पडलेलो तो ते रातचो तेणींनी पुरून काडलो तसोच इगोजे शिनसान बोडके वडाशीन तेणींनी बागान पोर हांव गेल्लो तेन्ना सायटीर पळोवपाक की ते रस्ते पुरयताले पूण कितें सिमेंट काडले शेण कहें आनी तिचोच ते घातला म्हाका एक पावस येयत जाल्यार तेय वयतले सो जे दिसा PWD ऑफिशियल लायक तो एलन म्हणटा तेका मागीर बेळगांवकार मागीर वाळके मागीर बोबे हे येयले कालांगूट आमकांय बरें दिसलें कित्याक एटलिस्ट तेणींनी हे आमच्या रस्त्याची परिस्थिती पळयली म्हणून नाजाल्यार ते केन्नाच कालांगूट पावचे नासले कित्याक आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेयनासले लास्ट सॅटर्डे आयज एक सांगूंक सोदता वी डोंट वॉन्ट टू चॅलेंज एनी वन बट वी वॉन्ट यू ऑल टू गीव अस गुड सर्वीस दॅट्स ऑल वी पे ऑल आवर टॅक्सीस we pay whatever is due to the government and why you all are not giving us the due respect of maintaining that road that is what we are asking we are not asking anything from you तुम्ही तुमचे कामान एअर कंडिशनान ऑफिसान बसून तुम्ही तिचर रावन आमकां सांगता आयज तरी रस्त्यार येयले न्हू आमकां अशें बरें दिसलें की तुमी हे काम आयज स्टार्ट केला म्हणून लास्ट 2 years आमी कितलें काम केलां बोबे 27 kilometers we have done. So now what sewerage what they are doing cutting also. That will keep putting up the distance. That sewerage wherever the works as soon as they complete the works I think so 1 or 2 months they'll finish all the sewerage works. Then the estimates will be prepared and submitted for government approval. And on tendering then the works will be taken up. Hot mixing. Kalangut round maरून पयले आमी आता सगळे roads pothole free ha. There's no issue of any pothole anyway on all the roads. Baga stretch, it's जायकाचे काम चालू हा. So wherever the service connection complete झाले ते रोकडे reinstatement करून ते cover करतात. Last 2 years आम्ही PWD 27 kilometers of roads have been hot mixed ongoing in Kalangut at a cost of around 22 crores. So आम्ही काम कालांगूट करिना म्हणून तशें काय ना सो 27 kilometers has been completed in the last 2 years in Kalangut constituency. सो थोड्या रस्त्यांचेर हॉट मिक्स केल्ले ना ते हालींच
न्यू टेंडर्स आफ्टर हे काम जालें म्हणटच जॅकाचें सगळी सर्वीस कनेक्शन दिवन काबार जालें म्हणटच देन द एस्टिमेट्स करून आमी अप्रुवल घेतले फॉर टेंडरिंग. Prakash Kadekar for Herald TV. Residents of the port town have voiced their concern over the uncleared and filthy gutters, which they believe are a significant factor contributing to the rise in dengue cases. They criticize the authorities for what they perceive as a lack of concern regarding the increasing dengue cases and its potential impact on livelihoods. The situation highlights the need for proper sanitation and drainage maintenance to prevent the spread of diseases like dengue. प्रॉपर प्लॅनिंग नासल्या कारणान गटर सारके रितीन नासलेल्या कारणान जे उदक साठवता आणि ते उदक साठवून हे उदक मी पळोवपाक शकता ही परिस्थिती सड्यार सुद्दां आहा गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटा कडेन आणि तेच्या उपरांत वास्को जाल्यार खूब जाग्यांचेर आसा आणि आमी दाबोली जाल्यार पयला वयता थंयसर आमकां जळारी दिसता. आयज डेंगू आणि मलेरियाचे केसीस वाडपाक लागले. चिखले हॉस्पिटलान तुम्ही वचून पळोवपाक शकता डेली कितले लोक एडमीट जातात ते आणि हेल्थ मिनिस्टरान सांगल्या प्रमाणे कितें आख्खे गोंयभर केसीस वाडले आणि लोक मेलेच सुद्दां ल्हान ल्हान भुरगीं सुद्दां मेले. आतां हेचेर अथॉरिटीज कितें एक्शन घेता? तुम्ही धुवर मारतात, फॉगिंग करता तुम्ही, आमी जाल्यार तुमकां फॉगिंग करतना पळोवंक ना. तुम्ही इतले केअरलेस जाल्लेले आहा, निर्लज्ज जाल्लेले आहा सारके की तुमकां मरे जागोवचें पडटा. पूण 1 तारखेक पगार जेन्ना मेळटा न्हू कितें रे तेन्ना तुमकां सांगपाक नाका तो पगार वचून हाडपाक कितें रे फक्त 1 तारखेची वाट पळया कितें रे. आणि लोकांची मडी मेजा कित्याक म्हणटना लोक मरता तरी पूण तुमी फॉगिंग करूंक सोदिना. आणि हे जे ही जी प्लॅनिंग आहा न्हू थर्ड क्लास प्लॅनिंग आहा न्हू गटरांची कितें रे हितून सुदारणा करपाची गरज आसा. जे तुमी पॉलिटिशियन बसल्यात न्हू गोंयांत राखपाक आनी तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी निवडून येता तुमची फर्स्ट प्रायोरिटी आसपाक जाय गार्बेज आणि गटर्स हे क्लीन ठेवपाची. ओके सो डेंगू आणि मलेरियाचे केसीस वाडल्या कारणान हांव जे पॉलिटिशियन आहा आणि कन्सर्न अथॉरिटीज आहात तांकां हांव सांगपाक सोदतां कितें रे टायमपास करूं नाका, लोकांच्या हेल्था वांगडा खेळूं नाका, एक्शन घेया आणि जाता जाल्यार सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी वॉर्ड टू वॉर्ड धुवर मारपाचें काम आतां चालू करा. तुमकां आमी सांगतले आणि तुमी काम करतले म्हटल्यार पगार आमी घेतलेल्या भशेन कितें रे. ओके देव बरें करूं. Prasad Polchi for Herald TV. A fire broke out at a house in Sodier in Shioli, reportedly due to a short circuit in the air-conditioned unit. The house owner, Lakshmikant Chodankar, was present at the time of the incident. Quick action was taken as the MAPSA fire team promptly arrived at the scene, helping to contain the fire. Fortunately, no injuries were reported, and the situation was brought under control. A fire broke out at a house in Sodier in Shiolim, reportedly due to short circuit in the air conditioning unit. The fire incident caused by electrical faults are common occurrence and highlighted the importance of regular maintenance and safety precaution with electrical appliances. The house owner, Lakshmikant Chodankar, was present at the time of the incident. Quick action from the MAPSA fire officials promptly arrived at the scene and helped to contain the fire. Watch. साफ करपाक गेलो फिल्टर काडून साफ करता साफ करून दिव चालू केल्या पळय तेन्ना उदक सर्विसिंग करताले तुमी? तो चेडो जाणा सर्विसिंग करपाक. तो करतालो सर्विसिंग चेडो? आमी कोण ना तो जालो एकटो. ओके टेक्निशियन बीन आपोवंक नासलो तुमी? टेक्निशियन बीन कोणाक आपोवंक ना एसी मेकॅनिकल? ना तो जाणा तो एसीचेन जाणा तो सर्विसिंग करपाक फक्त फिल्टर काडून साफ करपाक. ओके मागीर तो साफ करून बी लायला आनी हे करतालो तो चालू करून पळयता तितल्यान उदक येतलें. ओके पण कित्या खातीर शॉर्ट जाले? ते कांयच खबर ना उदरांनी हे केला कितल्यांक जाले? कितल्यांक जाले तो पळयलो तो टायम आमी नासले आमी आतां येयल्या तुमच्या पयलीं तेन्नाच पावले आमी हांव ना कोणूच ना तो एकटोच आसलो. चेडो एकलोच आसलो घरान? चेडो आसलो ती सगळ्यां जाली. अच्छा आनी कोण आसलो ह्या घरान? ना चेडो आसले ना ते सगळे आसले नातवा हांगेन. ओके वय चोडोंक सगळेच जाले तो एकटोच आसलो हांगा. आमकां 11:05 सुमार कॉल आयले आमी ताका विचारले तो पात्रांचो चेडो तो इलेक्ट्रिशियन तो आनी टेक्निशियनूय तो सो तो ती साफ करतालो दिसता. साफ करता आसतना तेणी ऑलरेडी तेजें काम जाल्लें साफ करून सो तो परतून ऑन करून चेक करतालो. ऑन करता आसतना Herald TV Bureau Report.
Goa welcomed a familiar face as Sergio Lobera returned to FC Goa's headquarters. But this time, he was at the helm of Odisha Football Club. Lobera, visibly emotional about his return, shared his sentiments. He recounted being greeted by well-wishers at the airport and receiving gratitude for the successful journey he had with FC Goa. He expressed his fondness for the place, mentioning that his daughter spent more time in Goa than in Spain during his tenure. I am here. Maybe this question is not only for me. I am here to speak about tomorrow's game. I think this is the past, and football, everything is possible to happen, and nothing surprise. And this was an experience more, and always you need to learn about the experience you have in your life, in your job, and just one experience more I can tell you nothing more. You and David Williams are among the top players from the A-League who actually came to the ISL. Ever since you all took him, recently saw Jason Cummings, who finished as the top scorer on the Shield as well, in the A-League. So how do you see this journey of the ISL attracting top players? Because A-League is supposed to be a much more better league than the ISL. So how do you look at ISL attracting the top players? I think one of the key things is Asian players. I think Australia has one of those key factors, and A-League is growing as well, and you can see a lot of technical side of it. Cummings is one of the example. But there is a lot of potential, not just in Australia, even in Oceania as well. But you can see a lot of ISL teams are looking more to A-Leagues because they are better option compared to other leagues. But that's it. I hope not just from Australia, maybe from Oceania, there will be a lot of young players where there is need opportunities to be shown, and hopefully not just from Australia, maybe from Fiji, Somalia, and these other Oceania countries that can be nice because they have the potential. I think the only problem is that Oceania will get counted as a foreign country rather than an Asian quota. That's one of the things you also have to look at. But if you're good enough, I think clubs should look into that. But I'm happy for for Australia League doing well, and you can see even in the World Cup, Women's World Cup, how Australia women's team did. So the football is growing in our side of the country. So hopefully more players can come in. The Goa Football Association has officially declared that Goa will host the 77th Santosh Trophy tournament, set to kick off from tomorrow. This prestigious football tournament will take place entirely in the state, promising an exciting display of football talent from across the nation and being played at the SAG ground in Benali. Minister participation means येवपाचे आसा आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर लोकल MLA आनी SCG डायरेक्टर आनी सेक्रेटरी फॉर स्पोर्ट्स श्रुतिका तांकां आमी इन्वायट केल्ले आसा आनी 11 तारखेर आमची मॅच आसा 9 o'clock गुजरात वर्सेस केरला 4 o'clock आसा जम्मू काश्मीर छत्तीसगड ऑन 13 9 o'clock मॅच केरला वर्सेस जम्मू काश्मीर 4 o'clock गोवा वर्सेस गुजरात 4 o'clock गोवा वर्सेस गुजरात मागीर 15 छत्तीसगड वर्सेस केरला आनी 6 o'clock 4 o'clock गोवा वर्सेस जम्मू काश्मीर आनी लास्ट मॅच जी आसा ती 17th गुजरात वर्सेस छत्तीसगड 9 o'clock एंड 4 o'clock केरला वर्सेस गोवा. सो आमचो हेच हे आसा सगळे गोंयकारांनी येवचे गोंयची टिमीक सपोर्ट करपाक कित्याक जायती वर्सां जाली लॅकिंग आसलें फुटबॉलान. सो हे टायम आमी एक बरी टीम काडलेली आसा. हांव रिक्वेस्ट करता तुमकां मिडियाचे थ्रू तुमी जितले पब्लिसिटी दिवपाचे आसा ते दियात गोंयकारांक येवं दी आनी परतून जे आमचे गोल्डन ग्लोरी म्हणटाले आमी फुटबॉलाचे लिडर म्हणटाले ते तुमचो आमच्या गोंयकाराचो सपोर्ट मेळ्ळो आनी तुमी ग्रावंडार येवन आमकां मातशें मोटिवेशन केलें भुरग्यांक बरें दिसतलें. ओके. Ignacio Norona for Herald TV. On Sunday, October 8th,
The Feast of Our Lady of Rosary was joyfully celebrated at Fatoda Church. Watch. आमचो बरो इतिहास आमचे इगर्जेचो शाबूत हाडला हेराल्दाचे आमी ताका कार्ड सांगतात दिनवासता आनी दिनवासता म्हजी माय पयस नांदिल्ल्या फेस्तार पळय थंयसर आसा म्हजी माय तिका पयस नांद फेस्तार हेराल्दाच्या पुताचे फिरगोचे आयल्या देखून तिकाय देव बरें शेळपडी पवित्र सभा देव आमकां ओकून भायर उडयतलो हाडो करतलो कोणेय भितर सरतलो कोण आपणाक जाय तें करतलो जाय तें उलयतलो आमच्या पाद्रीचेर माद्रीचेर तांचे कोण कितें बरें करूंक सोदता तेचेर जायते वस्तू करतले सगळें चलतलें पूण आमी जरी तर आमच्या बाबाक खातीर रावून गोंय दिवपाक रावत जाल्यार हे सगळें वायट पयस जातलें. Ignacio Norona for Herald TV. In a thrilling encounter for the third place in the Asolna Parish Cup 2023, Ambeli 1 emerged victorious over Banda 1, securing a hard-fought 3-2 victory. The match showcased intense action, keeping spectators on the edge of their seats. For Banda 1, Aaron DeCosta exhibited his scoring powers with a goal in the 15th and the 32nd minute, creating some nail-biting moments for Ambelim 1. However, Ambelim responded with equal determination, with Delton De Silva and Raxon Fernandez finding the back of the net in the 25th and the 31st minute respectively. The game took a dramatic turn. In the dying moments of Ambelim managed to secure their winning goal through own goal by the opponents, sealing their victory and clinching the third position. The title of Man of the Match was bestowed upon Agnello Di Costa of Banda and Raxon Fernandez of Ambeli for their exceptional contribution to this thriller encounter. Ignacio Norona for Herald TV. Verna Sports Club registered a solitary goal victory by defeating Betalbati Sports Club and moved into the final of the 40th San Jose Arial Panchayat Cup, organized and played at San Jose de Arial ground. Both teams gave their best in front of nearly 700 spectators, with Andres John giving his best to Verna SC and Oliver Di Costa gave his best at Betalbati Sports Club. Andres John of Verna missed a chance to score by Whisker in the 8th minute. It was Royden Rego of Verna who netted the match winner with a powerful packed shot, which brushed the legs Betalbatim SC defenders and Collie landed into Betalbatim net in the 44th minute. Here are the highlights. Ignacio Norona for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.